quisiera que sí funcionaran así. Now you could say, well, the teaching gift Quizás usted diga, pues el don de la enseñanza can function by transmitter. puede funcionar a través de transmisión. Well, to a point. Hasta cierto punto. But you learn a lot more Pero se aprende mucho más when you're in community. cuando uno está en You comunidad. learn how to forgive. Cuando uno aprende a perdonar. You learn how to major on the major. Uno aprende a enfocarse en lo principal. Your faith is tested. Su fe es probada. Your trust is tested. Su confianza es probada. But let us not forget Pero no nos olvidemos that the body que el cuerpo is where these gifts function. es donde funcionan estos dones. See, you can't fill a computer screen. Ven, uno no puede llenar una ordenadora, You could fill the people. la pantalla de una When the people ordenadora, are gathered, pero sí se puede llenar a la gente. Cuando la gente se you reúne, can fill them with gifts. se pueden llenar con dones. Yes? ¿Sí? And every congregation, Y toda congregación, every community, toda comunidad, at some point, en algún momento, these gifts, estos dones, if Yeshua is giving, si Yahshua está dando and if we're y si receiving, estamos recibiendo, we're going to be able to spot vamos a poder identificar these gifts. estos dones. And that's also a discernment. Y eso igual es I've discernimiento. had people walk into the assembly and I turned to my family, I said, that man is called to be a leader. That man's called to be an elder. That man's called to be a teacher. Because Yahuwah sends it's his gift and they're sent to his body. Yo veo a personas entrar a la congregación y yo les digo a mi Not through the familia, internet. I'll prove it to you. Don't Ese- let me lose my train of thought. esa persona está llamada a ser un líder, esa persona está llamada a ser un profeta, esa persona está llamada a ser un evangelista. Y yo les declaro lo que las personas que van entrando, ¿cuál es su don? Let's assume all these 5 offices. Digamos que todos estos 5 cargos, The gifts are the offices. los dones son los cargos, Are valid. son válidos. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Is Yeshua going to send these gifts ¿Va Yahshua a enviarnos estos dones to one person a una sola or persona, 5 people a 5 personas who are not under authority? que no están bajo autoridad? Or is he going to send it to a group ¿O va a enviarlo a un grupo that is under authority, que sí está bajo where autoridad? those gifts Donde esos dones can benefit a lot of people? pueden aprovechar a mucha Yes. gente. Amen. Amén. Amen. The man who's isolated, the woman who's isolated, doesn't need a pastor or an evangelist. She needs to get into a body where there will be a pastor waiting, where there will be a teacher waiting. El hombre o la mujer que está aislado, solita, no necesita a un pastor, necesita a un evangelista que le ayude a entrar al rebaño, If you were Yeshua, donde le está esperando un pastor. Si usted fuera Yahshua, would you cast your pearls before swine? ¿echaría usted sus perlas delante de los cerdos? Would you take the harvest is plenty, the laborers are few? ¿Tomaría usted lo de que dijo, que la cosecha es grande pero los trabajadores son pocos? Would you take one of the few apostles you have, one of the few teachers you have who are walking in Ruach and in Torah? ¿Tomaría usted a uno de los cuantos apóstoles o maestros que tiene, que están caminando en Ruach y en Torah, And send them to a rebellious person y se los enviaría a una persona rebelde, who's hiding in a cave que esté escondida o escondido en una cueva in Wyoming? en Wyoming? That wouldn't be very good stewardship. Eso no sería administración If sabia. you're Yeshua Si usted es Yahshua and you have a pastor or an apostle or a teacher who's ready to serve the people, y usted tiene un pastor, un maestro que está listo para servir al pueblo, you wouldn't send them to 1 or 2 people who are not under authority. You would send them to a group that is hungry usted no se lo for the enviaría, gifts of the Ruach and the gifts of Yeshua in this case. no le enviaría a su trabajador a 1 o 2 personas Common sense. que no están bajo autoridad, sino que se los enviaría a muchas personas que sí están bajo autoridad, ya que estando bajo autoridad están preparados para recibir de ellos. Es sentido común. You send your people Usted dice que su pueblo, to where it can benefit usted envía a sus trabajadores, a sus agentes, donde pueda aprovechar and bless y pueda dar braca, bendición the most. máxima, I mean, hello? máximamente. Entonces, You're with me, right? ¿siguen conmigo? Don't check out on me. If I'm Yeshua, or let's say you're Yeshua, Digamos que usted es Yahshua. where would you send those gifts? ¿A dónde enviaría usted esos dones? Where they're the most appreciated? Donde se aprecian más.
where there's a group donde existe un grupo who needs the gift, que necesitan los dones, or just as someone who says, I'm isolated, I don't need the gifts, I'm saved, all I need is Yeshua. Okay, no problem. Then you're not going to get filled with these gifts. O le enviaría a su trabajador a alguien que dice, no, yo ya he sido redimido, no necesito que nadie me enseñe, yo ya tengo a Yeshua. Yeshua is not going to send these servants Yeshua no va a enviar a estos siervos to someone who does not appreciate a alguien que no aprecia the others in the body a los otros en el cuerpo as gifts. como dones. Rivka is not perfect, Rivka no es perfecta, but that's a gift. pero ese es un don. Ella es un don. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. We're not to see them as people. No hay que verlos como gente. We're supposed to say, where are the gifts here? Estamos supuestos a preguntar, ¿dónde están los dones? Some have the gifts of Yeshua, Algunos tienen los dones de Yeshua, the fivefold gifts. los 5 cargos. Others don't. Otros no. They only have the gift of the Ruach. The Solo gifts of the tienen Ruach. los dones de la Ruach. Are the gifts of the Ruach important? Son los dones de la Ruach importantes. Just as important Son igual de as the gifts importantes of Yeshua. que los dones de Yeshua. The gifts of the Ruach Los dones de la are Ruach just as important. son igual de importantes. Why? ¿Por qué? Recap. Vamos a repasar. The gifts of Yeshua Los dones de are Yeshua focused on discharging the duty of their office. se enfocan en descargar la obligación de su cargo. The gifts of the Ruach Los dones de la Ruach allow you to do le things permiten a uno hacer and to cosas go places e ir a lugares and to minister individually to y others ministrar individualmente a otros without the burden sin el cargo of discharging the duties de descargar las obligaciones, of an responsabilidades imparted office. de un cargo que sea asignado. So in a sense, Así que en cierto sentido, you have a greater freedom uno tiene una libertad mucho mayor. when you have the gifts of the Ruach. Yes, you do. Cuando tiene los dones de la Ruach. Because if I'm an evangelist Porque si yo soy un evangelista and nobody's paying me, y nobody's nadie paying me me. está pagando, How many know there's a lot of pastors? ¿cuántos saben Can que hay we muchos talk? pastores? Can I let you in on a little secret? Les puedo dar un secreto. Can we talk? Podemos There are a conversar. lot of pastors who ain't pastors. Hay muchos pastores que no son pastores. There's a lot of pastors. There's a lot of apostles who ain't apostles. Hay muchos apóstoles que no son apóstoles. They're really prophets Realmente son profetas or they're o evangelists. son evangelistas. But because the Greco-Roman religious church system, which includes most of the people listening to this telecast, Pero por cuanto el sistema they think they've come out, but they greco-romano haven't. requiere Not fully. y muchos de los que están oyendo esta transmisión todavía están atorados en ese sistema, piensan que se han escapado de él, pero no completamente. We'll write a check quicker Escribirán un cheque mucho más rápido to a pastor a un pastor or to a ministry with a congregation o a un ministerio que tiene una congregación than to an evangelist que a un evangelista or a prophet. o a un How does a profeta. prophet pay his bills? ¿Cómo paga un profeta sus He has, cobros? he has no tithes. No tiene diezmos. People are not supporting La him. gente no lo apoya. He doesn't have a congregation. No tiene una congregación. So what happens in the body, Así que lo que pasa en el cuerpo a lot of prophets, es que muchos profetas, evangelists, evangelistas and y teachers, maestros, so they don't have to work at RCA all day para no tener que trabajar en la RCA todo el día and come home dead y llegar a casa and muertos, beat up and tired cansados y golpeados, and get a second job at 7-Eleven. se consiguen un segundo trabajo en la gasolinería. They do what any righteous man would do. Hacen lo que cualquier hombre tzadik haría. They leave their office, Dejan su cargo, they leave their gift, dejan su don, and they go pastor. abandonan su don y Because se the van a people of pastorear. Yahweh are so brainwashed Porque el pueblo de Yahweh está tan lavado de su cabeza that they know that a pastor has a salary. que saben que un pastor tiene una paga, A pastor un has salario, support tiene un apoyo from the parishioners. de los congregantes. Y'all not listening. No están oyendo ustedes. Y'all may not understand. Quizás no entiendan todos ustedes. But I've been in this business
and it is a business. It's the father's business Pero yo he for estado en over este 3 negocio decades. por más de 3 décadas y es el negocio de mi Abba. And you have a lot of people who are evangelists and prophets and teachers. Y hay mucha gente que son evangelistas, profetas y maestros. Pero in order to pay their bills, para poder pagar sus cobros, sus gastos personales, they leave their gift abandonan su don, su cargo to become a pastor. para hacerse pastor. Because pastors generally have retirement, Porque los pastores generalmente tienen un retiro garantizado, salary, una paga and 401k. y un 401k. Now that may be great. Y eso quizás sea grande. What happens to the body? Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Those gifts, Aquellos dones, those offices esos cargos are vacant, están vacantes and the body suffers. y el cuerpo sufre. And everybody's afraid to say, "Thus says Yahuwah." Y todo el mundo tiene Why? que decir, así dice Yahuwah. ¿Por Because qué? Grandma Moses Porque la abuelita Moisés and her sister Granny Apple y su ajo, la abuelita manzana, are going to stop supporting me. van a dejar de apoyarme. And as a pastor, Como pastor, I can't say what Yahuwah said. yo no puedo decir lo que dice Yahuwah. I can't preach it exactly as he said No it. lo puedo predicar exactamente como él lo dijo. Because Grandma Moses and Granny Apple are going to walk out. Porque la abuelita Moisés y la abuelita manzana se van a ir. And they're the biggest tithers in the Y Kirky. ellas son las que más diezman en la And they're iglesia. turning me from a prophet into a turkey because I refuse to get out of the Kirky. So I become a turkey Y me instead of a prophet. Me están convirtiendo But I got the title profeta pastor. a pavo porque ellas son las que me apoyan y no me dejan trabajar en mi cargo. Y si se me van, me Or quedo rabbi. yo sin ningún apoyo. Because the title of rabbi and pastor Entonces tengo que asumir el título rabino o pastor usually gets the bills paid. porque usualmente Oh, y'all not hearing me el today. título rabino y pastor sí pagan los gastos. Preach it, brother. That usually gets the bills paid. Así usualmente sí se pagan los gastos. Who's helping the poor prophet Pero ¿quién está ayudando al pobre or profeta the street evangelist o al evangelista that spends 30 hours on the street ¿Qué winning pasa? souls? A fisher of men, Matthew 4:4. They're fishers of men. They have the office of evangelists. que pasa 30 shaot por semana pescando a hombres? Son pescadores de hombres, tienen el cargo de evangelista, de pescadores de hombres. And unless they're a famous evangelist that's invited to presidential prayer breakfasts, no one helps them. Y solo que sea un Only a few evangelista, well-known evangelists can make a living and pay the bills. solo que sea un evangelista muy reconocido a quien lo invitan los presidentes a almorzar en sus reuniones. Así no se pagan los gastos, solo ellos, ese tipo de evangelistas pueden pagar sus gastos. So moving on from this, Así que avanzando de esto, mark my words. marquen mis palabras. Many pastors Muchos pastores aren't pastors. no son pastores. Economic circumstances Las circunstancias económicas force them les forzan to leave their office. a abandonar sus cargos. Oh, they were called. Fueron llamados, They were gifted, les fueron dados los dones, but they had to pay their bill. pero tuvieron que pagar sus gastos. Let's move on. Avancemos. Verse 12. Verso 12. Now I'm going to get a little bit into the Greek. Aquí voy a entrar un poquito al griego. So the gifts of Yeshua are given. Así que los dones de Yahshua son dados. Watch this. Vean esto. For the perfecting Para la perfección, all these gifts. todos estos Not the dones, pastor, no el pastor, not the teacher, no el maestro, not the no el evangelist, evangelista, not the prophet, no el profeta, not the apostle. no el apóstol. All 5 offices are necessary. Todos los 5 cargos son necesarios. All 5 Todos offices los 5 cargos are son necessary. necesarios. If any of these offices Si cualquiera de estos cargos are not functioning no están funcionando or believed to be passé, o si se creen estar ignorados the will of Yahuwah o no moviéndose, la voluntad de Yahuwah cannot come to pass. no puede realizarse. And what is the will of ¿Y Yahuwah? cuál es la voluntad de Let's Yahuwah? look at verse 12. Veamos el verso 12. Ephesians 4:12. Efesios 4:12. These 5-fold assignments, Estos 5 cargos, not titles, no títulos, assignments, sino que asignaciones, are for the perfecting son para el perfeccionar
of the Israelite de Kiddushim los Kiddushim, los apartados israelitas, for their mitzvot of service para sus trabajos de servicio or for their ministry. o para su ministerio, We all have a ministry. para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio. We're all called to ministry, Todos somos llamados al ministerio. but we need the gifts of these assignments Pero necesitamos los dones de estas asignaciones to be perfected, para ser perfeccionados, to be provoked, para ser provocados, to do the ministry, para hacer el ministerio, the service, el servicio, and to rebuild the body of Moshiach. y para reedificar el cuerpo de Mashiach. We need these offices. Necesitamos estos cargos. Now let me get deep now. Because just because you've been sitting for an hour doesn't mean that the most important stuff is behind us. Y déjenme profundizarme más, porque solo porque han estado sentados 60 minutos no quiere decir que lo más profundo ya lo hemos pasado. In verse 12, En el verso 12, in the Greek, it doesn't really say for the perfecting. en el griego realmente no dice para la perfección. It says this. Dice así: The fivefold ministers los 5 ministros, Or- o los 5 ministerios, or assignments o las 5 asignaciones, los 5 cargos, are given as gifts se dan como dones. with the actual Greek means with a view, Con una perspectiva, dice en el griego, with Yahuwah's view, con la perspectiva de Yahuwah, with Yahuwah's vision. con la visión de Yahuwah. These gifts of Yeshua are given Estos dones de Yahshua son dados to the commonwealth, a la mancomunidad, for commonwealth, para mancomunidad, for the perfecting, para la perfección, or more accurately translated, o mejor traducido, with a view. con la perspectiva. So in other words, here's la Yahuwah's mira. view. Así que aquí está la visión de Yahuwah. With a view. Con la visión, He's given these gifts, Él nos ha dado estos dones, not the gifts of the Ruach, no los dones de la Ruach, the gifts of pero los dones de the Messiah. Mashiach. Don't get confused. No los confundan, Because everybody has gifts of the Ruach. porque todo el mundo tiene dones de la Ruach. Only some have the gift of Messiah. Solo algunos tienen el don de Other Mashiach, than salvation. además de la redención. Verse 7. Verso 7. Don't miss this. Pero no se pierdan esto. Verse 12. Verso 12. With the view Con la visión of the perfecting. de la perfección. The Greek word in Aramaic also is not perfecting, but for the maturing Y en el griego la palabra no es perfección, sino para el madurar of the Kiddushim. de los Kiddushim. Baruch Hashem Yahuwah. Stop. Pare ahí. So if I'm reading this correctly, Así que si yo estoy leyendo esto correctamente, if I don't have access si yo no tengo acceso to these gifts, a estos dones, I may be saved. quizás yo sea redimido, But if I don't come under the authority of these pero gifts, si yo no me posiciono bajo la not man, pero si yo, not man, pero si yo no me posiciono bajo la autoridad de estos dones, no del hombre, sino de los dones, if I don't come under the authority si yo no vengo bajo la autoridad of these gifts, de estos dones, de estos cargos, I will remain yo permaneceré immature. inmaduro. That's exactly what it says. Y eso es exactamente lo que dice ahí. These gifts are for the maturity of the Kiddushim. Estos dones son para el madurar de los apartados, los hijos de Watch this. Yahuwah, For the work of service. para la obra del ministerio. When we are tapping into the fivefold Cuando ministry, nos conectamos al ministerio con sus 5 cargos, we are being matured estamos siendo madurados for the ministry, para el so ministerio, that we para que nosotros enter the ministry. podamos entrar en el But ministerio. if I'm out there in a cave, Porque si yo estoy allá en una cueva doing my own thing, haciendo lo que yo I ain't quiero, following anybody. no voy a seguir a nadie, True. ¿cierto? But you're not going to be filled Pero usted no va a ser lleno, with the gifts. You're not going to have access to the gifts of no Yeshua va a tener acceso a los dones de Yahshua that are there to mature you. que están ahí para madurarle, Not to replace Yeshua. no para reemplazar a Yahshua. Nobody can replace Yeshua. Nadie puede reemplazar a Yahshua, But to fill you up. pero para llenarle. With what? ¿Con qué? With maturity. Con madurez.
So that you don't mind taking orders from men. Para que no le Hey guys, you already take orders from your wife. What's your problem? Para que no le When are you going to stop playing this stupid game? I don't take orders from men. Every one of you that wants to stay married already takes orders from your wife. Para que no le Let's stop playing these games. Tomar órdenes de su esposa. Muchos de ustedes ya, tomar órdenes de otra persona. Man, I don't. Well, then you're in denial, because I do. Muchos de ustedes ya toman órdenes de una persona y se llama su esposa. Y si quieren permanecer casados, van a hacer eso. Y muchos dicen, no, yo no lo hago. Pues yo sí lo hago. Every man has a honey-do list. Todo hombre tiene una lista de haz esto, querido. Let's be honest. Seamos sinceros. So when we say we don't take orders from men, what we really mean is unless we're married to them and we don't want to have heart palpitations by always fighting with them, so we just do what we're told so we can go to bed and get some rest. Keeping it real, dude. Peace. Peace. Shalom. Así que, keeping it real, dude. Chill out. Relax. Well, I'm a patriarch. Yeah, you're a patriarch, but you still have to obey your wife every once in a while if you want some shalom in the house. Si usted quiere algo de you and your mom a patriarch. Don't tell me you're a patriarch. I know you're a patriarch. But you also need shalom. Patriarch. And you also need sleep. Patriarch. Aunque usted diga que usted es un patriarca, usted necesita shalom y necesita dormir. Así que para poder tener shalom en su casa y poder dormir tranquilo en su cama, necesita de vez en cuando oír la voz de su esposa y obedecerla. So, these gifts Así que estos dones are to mature us, son para madurarnos, not to keep us out, no para mantenernos afuera, but to keep us in the work of the service or the work of the ministry, pero para mantenernos en la obra del ministerio, to build up the body para edificar al cuerpo of the Messiah. del Mashiach. In order to build up the body, Para poder edificar el cuerpo, we need access to these gifts. necesitamos acceso a estos We need to dones. receive these offices. Necesitamos recibir estos cargos. We need to thank Yahuwah for these offices, Necesitamos darle toda Yahuwah por ellos. because these offices Porque estos cargos mature us, nos maduran, build us up, nos edifican to release us para soltarnos into the mitzvot en los mitzvot or the work o la obra of service de servicio to the master al maestro and to his body. y al cuerpo. I'm going to say that Lo again. diré de nuevo. These works, these gifts Estas obras, estos dones are to release son us para soltarnos into our own ministry en nuestro propio ministerio to the master al maestro and to his body. y a su cuerpo. Pero que Hashem Yahuwah. Those gifts Esos dones are our training, son nuestro entrenamiento free of charge. regalados. We're getting trained free of, we don't pay tithes to the ministry, we pay tithes to Yahuwah, so that the gifts are free. Estamos siendo entrenados de manera regalada y no le pagamos nuestro diezmo al cargo, le pagamos nuestro diezmo a Yahuwah para que esos cargos y esos dones puedan ser ministrados a nosotros, se nos puedan obsequiar. We pay tithes Pagamos diezmos to the king. al rey Then I come into the body, para que yo pueda entrar al cuerpo and the gifts are free y los dones son regalados, son un obsequio for my benefit, para mi provecho, to train me para entrenarme, for the works of the para ministry. las obras del ministerio. They're training me. Están entrenándome. And by serving Yeshua and others, Y al servir a Yeshua y a otros, those gifts esos dones are maturing me me están madurando and preparing y me me están preparándome for the ministry. para el ministerio. And maybe to be given one of those gifts. Y quizás para ser dado uno de esos dones. Nothing would make me happier Nada me daría más gozo than from this community que de esta to comunidad have pastors, tener pastores, evangelists, evangelistas, apostles apóstoles, raised up levantados and sent y enviados to reproduce myself. para reproducirme a mí mismo. I want to reproduce Yo myself. quiero reproducirme a mí mismo. I want more children. Yo quiero más hijos. I've told the people in Miami, if they were paying attention, I don't know if anybody was paying attention. Yo le dije al pueblo en Miami, no sé si me estuvieron poniendo Benjamin will atención. remember. Benjamin se acuerda, He'll remember. se acuerda. My job Mi is trabajo not to keep you here. no es mantenerlos aquí, If Yahweh retenerlos gives me aquí. health, Si Yahweh me da shalom en mi cuerpo, my job is to teach you, mi trabajo es enseñarles, to train you,
enseñarles and then to release you y luego to soltarlos do the work of the ministry. para hacer la obra del ministerio, Not to keep you here. no para retenerlos. Unless the community Solo que la is comunidad where He wants you to use your gifts. es donde quiere que usted use sus We need dones. more teachers. Necesitamos más We need maestros. more shepherds. Necesitamos más If pastores. you have 300 people, you need more than one shepherd. Si uno tiene más de 300 personas, se necesita más de un pastor. So unless He keeps you here. Así que solo que Él nos mantenga aquí. But I have no problem releasing people once they're mature. Pero yo no tengo problema con soltar a personas una vez que hayan sido madurados. So let's look at verse 12 again. Así que veamos el verso 12 de nuevo. These gifts Estos dones are for mitzvot to serve Yeshua son and para our brothers. obras, They train us, they mature us. son para obras para madurarnos, para entrenarnos. They prepare us for the ministry. Nos preparan para el ministerio And the building and y rebuilding la edificación y of the reedificación body of Mashiach, del cuerpo de Mashiach, which is the fallen tabernacle of David. lo cual es la azúcar caída de And we David. have fallen in many ways, Y hemos caído en muchas not maneras, just one way. no solo en una. So these 5 gifts Así que estos 5 dones are designed to rebuild us son diseñados para reconstruirnos as David's tabernacle. como la azúcar de David. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. I think I'm going to close with this verse. Y creo que voy a cerrar con este verso. But that doesn't mean there's not more. Pero eso no quiere decir que no haya más. Like I said, it could be 17 parts in a conference. Pero podría, como les dije, That's podría how deep ser this is. 17 partes en una conferencia y así de profundo es esto. Okay. How long ¿Por cuánto tiempo do we need these gifts of Yeshua? necesitamos estos dones de Yahshua? You want to say? How long ¿Por cuánto tiempo do we need these gifts? necesitamos estos dones? When can we isolate ¿Cuándo podemos aislarnos and claim we don't follow y anybody? decir que no seguimos a nadie? Because these gifts Porque estos dones are entrusted han sido confiados to people. a gente. They're not entrusted to cows. No se le confiaron a vacas. They're not entrusted to pay-per-view No se le boxes confiaron from DirecTV. a cajas de televisores. If you want His gift, not man, not title. If you want His gifts for maturity and to train you for the ministry Si ustedes quieren los dones de Él para and madurez rebuilding Israel y para entrenarlos para el ministerio y reedificar a and Israel repairing your marriage, y reparar su casamiento, helping your family, ayudar a su familia, rebuilding the body, restoring the body, restaurando el cuerpo, you're going to need Yeshua's gifts. van a necesitar los dones de Yahshua. That's the good news. Y esas son las alegres Now here's the nuevas. bad news. Pero aquí van las malas. Where are those gifts? ¿En dónde están esos dones? In the body. En el cuerpo. Who houses those gifts? ¿Quién tiene esos dones? People. Gente. Bummer. Oh, Back to the farm. de nuevo a la granja. Let's suck on some baby Vamos a la Ruth. hacienda. Let's suck on some sugar daddies. Comamos algo de azúcar. I don't mind the gifts of Yeshua, A mí but no if me I've importa. got if they're found in men, A mí no me importan, no me molestan los dones de Yahshua, pero si solo se encuentran en los hombres, bummer. qué tristeza. You see, brethren, Ven, fraternos, that's all part of maturity. todo eso es parte de la madurez. When you see, Cuando usted, whoa, if he's got it in men, si Él los puso en los hombres, and I affiliate with the right men, y yo me conecto con los hombres correctos, I'll be mature, yo seré I'll be madurado, raised yo up, seré levantado, and one day I'm going to be teaching. y en algún yo estaré enseñando. And that's good. Y eso es todo. As Yahuwah lives, Así como vive Yahuwah. if he raises those folks up here, Si Él levanta esas personas aquí, I'm not the kind to hold people back. yo no soy el tipo de retenerlos. You could ask me. I've been burned many times by ordaining people and later regretting it. Usted me puede preguntar. I'm not here to hold you back. Me han quemado mucho al ordenar y levantar personas en ciertos cargos y luego But- me abandonan, me niegan, se quejan de mí y se van. But be mature. Pero sean maduros. Say, I'm not here for Shalia. Digan, yo no estoy aquí para el I Sholiah. ain't here for you. But, Usted no está aquí para el but also Sholiah. don't say I'm not here for Yeshua. Pero tampoco digan, yo no estoy aquí Well, para why are you Yahshua. here? Yo estoy aquí para Yahshua. No digan Here's eso. what I learned.
Eso es lo que yo he aprendido. I'm here for Yeshua. Sí, yo estoy aquí para Yeshua, But his gifts. pero estoy aquí por sus dones. So when you pray for me, Así que cuando usted ore por mí, pray for my family, ore por mi familia, that's fine. es tú, But don't forget pero no se olvide to pray for the gift. de orar por el don, That the gift que el don would keep on giving. continúe dando. You follow what I'm saying? It ain't me. It is not me. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No viene de mí. It's not Benjamin. No viene de Or anybody else. o de nadie más. But you pray for the gift. Oramos por el don. Not for the man only, but for the gift. No oramos solo por el hombre, pero igual por el don que tiene ese hombre. Because he that descended, Que mora en ese hombre porque ascended, el que descendió, ascendió. he came to the Father. Él vino al Abba. The Father gave him the gifts. El Abba le dio los dones. And he gave them to us. Y Él nos los pasó a The nosotros. gifts of the Ruach Los dones de la Ruach will work funcionarán in isolation. en aislamiento. Hear me. Óiganme, You could be all alone at home, uno puede estar solito en su casa, totalmente, talk in tongues, hablando en lenguas, have words of knowledge, tener palabras de sabiduría, have understanding of tener the entendimiento scriptures. de las escrituras. The gifts of the Ruach Los dones de la Ruach will work funcionarán in isolation. en aislamiento, Because the Ruach will teach you himself. porque la Ruach misma les enseñará. You understand? ¿Entienden? But this stuff Pero estas cosas, doesn't work. The gifts of Yeshua los dones de Yeshua, don't work in isolation. no funcionan en aislamiento. You wanted to say something? Yes. As we see throughout the scriptures, como vemos a través de todas las escrituras, I'm going to name 3 examples. Voy a nombrar a 3 ejemplos. We see Abraham, we see Moshe, and we see Yeshua. Vemos a Abraham, a Moshe, y a Yeshua. That when they were alone, like you said, those gifts were there of the Ruach. Esos dones de la Ruach ahí estaban. But when Yahuwah called them to build something, to build a home, to build a body, A nation. pero cuando Yahuwah los llamó a edificar algo, they had to begin in a humble beginning. Necesitaban comenzar humildemente. First fishing the men, first teaching whoever they fished, enseñando, primero pescando a la gente, luego enseñándoles. And then they began housing them as pastors. Y luego comenzaron dándoles una casa como pastores. And they began then to strongly speak the word of Yahuwah as they were learning and understanding. Y luego fuertemente hablaban de la palabra de Yahuwah a esas ovejas, así como iban creciendo y entendiendo. And then when they established one station or one home or one Goshen, luego cuando establecían una casa, una nación o un Goshen, they would replicate it, and that's when the Sholiachim would come in. Lo repetían o lo iban copiando, y es ahí donde vienen los Shlichim, cuando van imitando o copiando ese modelo en otras partes del mundo. They copy that model and try to build it up in other parts of the world. Perfect example, Noah heard from Yahweh. Un ejemplo perfecto es que cuando Noé oyó de Yahuwah, Without anybody. sin nadie, That was a gift of the Ruach. ese fue un don de la Ruach. But then, as you said, Pero como usted dijo, to establish a nation para establecer una or nación the human race o la raza humana after the flood, después del diluvio, those gifts esos dones of Yeshua de Yeshua had to manifest. se tuvieron que manifestar So that Shem para que Shem and Abraham y and Abraham Isaac and Jacob y Isaac y Jacob would be mature pudieran madurar and ready for ministry. y prepararse para el The ministerio, Melchizedekian priesthood. el ministerio de Melquisedec. They had to be in the school Tenían que entrar a la escuela of Noah. de Noah. They could no longer be separate. Ya no podían estar separados. They could be touched Podían ser tocados separately en apartación, separados, lejos, and taught separately. y podían ser enseñados Because lejos. the Ruach will teach you even if you're all alone, Porque la Ruach le enseña a uno aunque esté solito, but not mature. pero no va a madurar And uno. that's what this is saying. Y You esto had, es lo que está you had another diciendo. point to make it quick so we can close. You had something else you wanted to say? And these 5 offices, estos 5 cargos, are basically the 5 principal assignments for the construction of the Abba's house. Son los 5 obreros para la construcción del Abba. And one man can do it, but it's better when there are many hands doing it. Un hombre solito lo puede hacer, A pero es team of mucho mejor construction team. cuando hay un equipo de construcción y varias personas ayudando, So building, rebuilding, to edificando, reedificando, and Amen. growing, expanding,
creciendo y expandiendo. Amen. That's very tough. Okay, Baruch Hashem Yah. So these gifts are given Así que estos dones son dados with a view con una visión for the maturity and the ministry that's going to be given to everyone else. para la madurez que se le va a dar a todos los demás. That's what is in view. Esa es la perspectiva, esa es la visión. Let's just spend a few moments in 13 and we close. Pasemos unos minutos en el verso 13 y cerramos. So we need these gifts from Yeshua. Así que necesitamos estos dones de Yeshua. And then verse 13 gives you the timetable of the building of Israel. Y el verso 13 nos da un tiempo para la edificación de Israel. 13 gives you the timetable. Nos da la visión a distancia del tiempo en que va a ser edificado. For the rebuilding of the body. El cuerpo. By the gifts. A través de los dones, los cargos that are given. Que han sido dados. To the body. Al cuerpo. 13. Verso 13. In other words, we need the fivefold ministry. En otras palabras, necesitamos este ministerio con estos 5 cargos hasta for maturity, la madurez, to learn how to do the mitzvot of service, para aprender cómo ourselves, hacer las obras del ministerio nosotros mismos, so that the body can be rebuilt. Para que el cuerpo pueda ser How do you rebuild the body when you're not in the body? ¿Cómo se edifica el cuerpo cuando uno no está en el cuerpo? You don't. You're not part of it. The team, the building team. Uno no you're part of it, but you're not part of the building team. You're not there on site. You're not on site. No está en el lugar de construcción. Verse 13. Verso 13. So we need these gifts of Yeshua. Así que necesitamos estos dones de Yeshua. Until we all, and this is what I was sharing with you a few weeks ago. Hasta que todos. Until we all come into unity. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Of national emunah. De la fe nacional. And the full da'at. Y el conocimiento completo. The full knowledge. El conocimiento completo. Of Yeshua, the son of Yahuwah. De Yeshua, el hijo de Yahuwah. Into a mature, perfect man. A un varón perfecto. According to the same maturity. A medida de la estatura de madurez, whose end will be perfection. De la plenitud cuyo fin será perfección. The stature of the fullness. La estatura de la plenitud. That the Moshiach himself. Que Mashiach mismo. Now carries. Hoy lleva. Let me read you another translation. Déjenme leerles otra traducción. This is very important. Es muy importante. Until we need these gifts of Yeshua. Así que necesitamos estos dones de Yeshua. Not the gifts of the Ruach, the gifts of Yeshua. No los dones de la Ruach, sino los dones de Yeshua. Until, in other words, forever and ever. Hasta que, en otras palabras, para siempre. Until hasta que every one of us, todos nosotros, cada uno de nosotros, in the body, en el cuerpo de Yeshua, comes to unity, lleguemos a la unidad of the belief, de la creencia, and the knowledge, y al conocimiento, knowing everything about the Son of Elohim, sabiéndolo todo acerca del Hijo de Elohim, that there is to know. Que se tiene que saber. You can never know everything about Yeshua that there is to know. Uno nunca puede saber todo de Yeshua que se necesita saber. Without unity. Sin la unidad. That's why what I was saying to you a few weeks ago. Y es por eso lo que yo les estaba diciendo hace unas semanas atrás. We are naturally going to speak and have different opinions. Normalmente todos vamos a hablar y tener diferentes opiniones. And as long as that happens, pero siempre y cuando eso acontezca, we will not know everything. No sabremos todo about Yeshua. Acerca de Yeshua. That there is to know. Que se tiene que saber. We'll feel good. Nos sentiremos todo. Because I'm being heard. Who doesn't want to be heard? Alguien me está oyendo. ¿Quién no quiere ser oído? Who doesn't want to be heard? ¿Quién no quiere ser escuchado? Everybody wants to be heard. Todo el mundo quiere que lo escuchen. We'll feel good. Que se haga sentir But todo. we will not know everything about his son. Pero no sabremos todo acerca de su hijo. Until we come into unity. Sino hasta que entremos a la unidad. So if Terry has this view.
Así que si Terry tiene esta perspectiva, and Tova has that view, y Toba tiene aquella perspectiva, and Janice has that view, y Janice tiene aquella, we're in big trouble. estamos en graves Because we're problemas. just going to have little morsels and crumbs that we have now. Porque solo vamos a That's all we're going to tener have. las migajitas y las piecitas que tenemos en este momento, y es lo único que tenemos en este momento. But when you and I, through the gifts of Yeshua, Pero cuando usted y yo, a través de los dones de Yahshua, agree to agree, acordemos see, en acordar. the world says, We agree to disagree. I agree to disagree. Oh, bless you, Todos brother. acordamos You're not going to en kill me. desacordar. Oh, thank God. We agree to disagree. Acordamos en desacordar. That is right out of the world. Eso viene del That's why they mundo. hate each other, kill each other, and maim each other and cut each other's head off. Because they agree to disagree until they murder you. Por Then you'll eso- see that they really don't agree with you. Todo eso viene del mundo. Por eso hay matanzas y odios, y porque la gente no acuerda, y todos están de acuerdo en no acordar hasta que uno venza al otro, ya sea de una manera u otra. We have a higher calling. Nosotros tenemos un llamado mucho más sublime. We are learning Nosotros estamos aprendiendo to agree. a acordar, To agree. a acordar. We're learning to agree Estamos aprendiendo a acordar for unity para la unidad and knowledge of Yeshua. y el conocimiento de Yahshua. Because Yeshua says, you're learning to agree. Yahshua dice, estás Even aprendiendo though when a you got here, acordar. you were disagreeing about a lot of stuff. Aunque cuando llegaste aquí estabas desacordando con respecto a muchas cosas. More money's on the way. Más dinero está en el camino. More favor is on the way. Más favor está en el camino. More friends are on the way. Más amigos están en el camino. More shalom is on the way. Más shalom ya viene en el And you're camino. going to know me more personally and better than you ever knew me before. Y me vas a conocer mucho más personalmente y mejor de lo que me Because conociste you're here antes. through the fivefold ministry Por cuanto tú estás aquí a través del ministerio de estos 5 to learn how to agree. para aprender cómo acordar. We're not here to learn to agree to disagree. No estamos aquí para acordar a desacordar. We already agree to disagree. Ya acordamos a Every one of us, that's exactly where we are. Ahí es exactamente donde We estamos. love you and we agree to disagree. Los amamos y Now here's the kingdom acordamos en calling. desacordar. Pero este es el llamado del reino. Let us mature Maduremos to agree, en acordar, to all agree. para acordar todo. That's impossible, right? Eso es imposible, With ¿cierto? man it's impossible. Con el hombre es But with imposible. Yahweh all things are Pero possible. con Yahweh todo es It imposible. is impossible. Es The imposible. more we walk in agreement, the more mountains will move. Por más que caminemos en acuerdo, más montañas se van a mover. That's what Yeshua said. Eso es lo que dijo Yahshua. If two of you agree on touching anything, you shall say to this mountain, be thou removed and cast into the sea, and do not doubt in your heart that the things which you say will come to pass, and believe it, those things shall come to pass. Mark 11, what? 32 through 34. Marcos 11:32. So why aren't mountains moving? ¿Por qué no se están moviendo las montañas? Because we agree to disagree. Porque acordamos en desacordar. And that's what you'll find on Facebook. Y eso es lo que van a encontrar en People Facebook. that are not under La authority. gente que no está bajo autoridad. And then when Tova says, well, I am under authority, they get angry at her. Y cuando tú vas Well, you're being manipulated. Yo Don't you estoy bajo know? autoridad. Don't you know you're being manipulated? How stupid can you be? La Don't you feel it? la gente le dice, usted está siendo manipulada, ¿no se siente que la están controlando? When you tell somebody you're under authority, they think you're a weakling. Cuando uno They dice think que, you check your brains in the YMCA locker room. cuando uno dice que está bajo autoridad, piensan que uno es un Under débil. authority. Well, ho, ho, ho. Bajo autoridad. The only one that I'm under authority is the one who pays my bills. El único que I'm está, not coming under anybody's authority. el único bajo cuya autoridad estoy yo es aquel quien paga mis gastos. And when someone like Toga or Benjamin or anybody says, "Hey, no, I'm not under a perfect dude, but I'm under authority," it's like, girl, you need help. Y cuando Toba o Benjamín dicen, yo estoy I have a bajo good autoridad, psychiatrist. You want his number? le dicen, usted necesita ayuda, tengo un psiquiatra, ¿quiere su número telefónico? Now watch what the scripture says. Pero miren lo que dicen las escrituras. The gifts of Yeshua that keep giving Los dones de Yahshua que siguen dando until we are united, hasta que todos nos unamos and we see that it's more noble to agree y agree que podamos ver que es más noble acordar than to hold on to the right to agree to disagree. que retener el derecho de acordar a desacordar. What unity is he looking for? ¿Qué unidad está buscando él? Here it is. Aquí está. Unity of faith, La unidad de fe unity of knowledge y la unidad del conocimiento of the Son of Yahuwah. del Hijo de Yahuwah. So we see Yeshua, Así que vemos a Yahshua, we see our faith
Demos nuestra fe for all it is. por lo que es. In heaven, En el firmamento, on earth, en la tierra, as mature, como maduros, being perfected men and women. siendo varones y mujeres que estamos siendo perfeccionados y madurando. And if we set aside our right to agree to disagree, Y si soltamos nuestro derecho de a acordar a desacordar, and seek y unity si buscamos la unidad through the perfecta power of agreement, a través del poder del acuerdo, we will have the same stature and status tendremos la misma estatura that the Messiah enjoyed. y el mismo estatus que goza How did the el Messiah Mashiach. enjoy this status, ¿Cómo es que Mashiach goza de este estatus, this maturity, esta madurez, this perfection esta perfección that he himself has? que él mismo tiene? I'll tell you how. Les digo cómo. He's in perfect agreement with the Father. Él está en perfecto acuerdo con su Abba. He has no disagreements with the Él Father. no tiene desacuerdos con su Abba. He doesn't agree to disagree with Abba. He says, Abba, I agree with you on everything. Él no acuerda en desacordar con su Abba. Él dice, Abba, yo estoy de acuerdo con usted en todo. That gives him status. Y eso le da estatura. That gives him power. Le da poder. Because Yahweh is not going to say, you're the Messiah, Porque Yahweh no va a decir, usted es el Mashiach. and you reserve the right Y usted reserva el derecho to agree to disagree. de acordar a desacordar. Yeshua said, I have no right. Yahshua dijo, yo no tengo derecho. Abba, Abba, I agree with everything. yo acuerdo con todo. Now we take that into the human realm. Entonces tomamos eso al ambiente humano. Not only is that darn near impossible, No solamente es eso casi imposible, it's dangerous. es peligroso. True. ¿Cierto? That's true. Eso es cierto. Because you've got to be careful. Porque uno tiene que tener You just cuidado. can't agree with everybody on everything. Uno no puede acordar con todos en todo. But as we mature, Pero así como vamos madurando, we could agree podemos acordar more más and more y más and more y más and more. y más. And the more we agree, Y por más que acordemos, the more unity is promoted, la unidad se promueve the más. more unity is furnished, La unidad se provee más. and the reward Y la recompensa is to know the Son of Yahweh es conocer al Hijo de and to Yahweh have the same stature, y tener la misma estatura. the same stature. El mismo When the estatus. Father in heaven says this, Cuando el Abba en los firmamentos dice esto, when you got here, cuando tú llegaste aquí, you were not in agreement with a lot of people and a lot of things. tú no acordabas mucho con mucha gente acerca de muchas But cosas. through the fivefold gifts, Pero a través de los 5 cargos del ministerio, more and more, más y más, you are letting go of your right to disagree estás soltando tu derecho a desacordar and choosing to y agree estás decidiendo acordar with the gifts con los dones that are working. que están trabajando, And I'll ministrando. give you more of Yeshua. Y te daré más de And I'll Yahshua. give you more Y te maturity. daré más madurez. And you'll be built up. Y serás edificado. You'll be promoted. Serás promovido. And you're on a path, Y estás en camino. not of being a doormat. No That's what de the world ser- says. I agree to disagree. I'm holding on to my right because I don't want to be treated as a doormat. When you let go of that mentality, Cuando uno suelta esa mentalidad de que alguien lo está abusando, está queriendo aprovecharse de usted, here's what happens. esto es lo que pasa. You will arrive Va a llegar uno in the same status al mismo estatus and the fullness that Yeshua enjoys y la plenitud que goza Mashiach with his Abba. con su Abba. You will have the fullness of Mashiach Tendrán la plenitud de Mashiach and the status. y el estatus, Perfectly la submitted, estatura, perfectly pleasing to his Abba, perfectamente complaciendo a su Abba and full y lleno of the fruits de los frutos and the ruach y la rúa of perfect de perfección, obedience. de la obediencia perfecta. The wife who holds on to fear and bitterness. La esposa que se aferra al temor y a la amargura, Because if she fully trusts her husband, porque si completamente confiara en su marido, she'll be treated as a doormat. será tratada como un Will felpudo, never arrive pero nunca llegará at the status al estatus and the peace ni a la tranquilidad and the wholeness y la plenitud that she could have que podría by tener just letting go. al simplemente soltarse. Yahweh gave you to me. Yahuwah te dio a él, You're my husband. tú eres, Yahuwah me dio a ti, tú eres mi The marido. ruach that's in you La ruach que está en ti will not allow you no te va a permitir to continually treat me que continuamente me as a trates piece of garbage, como basura, as a doormat.
como un felpudo. So I fully trust you. Así que completamente confío en Fully ti. follow you. Te sigo And I completamente fully agree with you. y completamente de acuerdo contigo. It's going to be a kick-tush marriage. Ese va a ser un That's going casamiento to be some marriage. precioso. But the woman who's always shaking, Pero la mujer que siempre está sacudiendo. when am I going to be abused? ¿Cuándo me va When a is he going to abusar? take advantage of me? ¿Cuándo va a abusar de mí? As a woman, as an Isha, as a princess in Israel, you will never arrive at that status that Yahuwah wants for you as a queen, as a mother, as a princess in Israel. Como una mujer. Is anyone listening? Una isha, como una esposa, como una princesa en Israel, nunca va a llegar, si sigue así temblando y temiendo, no va a llegar a la estatura de ser una reina y una mamá en Israel. The word in verse 13, La palabra en el verso 13, perfect man, el hombre perfecto, is the varón perfecto, Greek word es la palabra hebrea. teleon. Say it again. Teleon. Can you spell that? T-E-L-E-I-O-N, which means fully grown. So Teleon, the que quiere point decir- of these gifts Teleón, que quiere decir completamente maduro, una persona que ha crecido a su máximo. is not to abuse you or turn you into a doormat. Así que el enfoque de estos dones no es abusar de usted ni convertirle en un felpudo, But to make you teleon, pero hacer que su teleón or fully grown, o su ser maduro, and when you finish growing in the ruach and in knowledge of the Son, cuando haya completamente madurado en el conocimiento y en la emuná, la fe del Hijo, your maturity, su madurez, your willingness to submit and obey to Yahuwah su voluntad de someterse y obedecer a Yahuwah, will equal Messiahs. I'll say será that igual again. a la de Mashiach. Your willingness to obey and submit to Yahuwah Su voluntad de someterse y obedecer a Yahuwah, su Abba, will equal the Messiah será igual a la de Mashiach if you receive si usted recibe those gifts a esos dones from on high. de lo alto. Any of this make sense? ¿Están entendiendo? You're not going to be like me. Usted no va a ser como yo. You're not going to be like Rivka. Usted no va a ser como Rivka. You're still going to be you. Usted va a seguir siendo usted. But we no longer agree to disagree. Pero ya no Look at acordamos me. en I agree to discordar. disagree. I'm not a robot. No, you're not a robot. But you'll never enjoy the fruits of obedience to the Messiah as he enjoys in obedience to his Abba. Sí, si usted quiere seguir acordando en desacordar, usted no va a crecer. Si no quiere ser un robot, como dice usted, y someterse para ser abusado, porque piensa que va a ser abusado, nunca va a gozar de los dones y los galardones que tiene, que está gozando Mashiach cuando él obedece a su Abba y se somete a él completamente. With obedience Con la obediencia to Abba, a su Abba, Yeshua is obedient to Abba, Yeshua es obediente a su Abba, comes the anointing. viene la unción. When we're obedient to Abba, Cuando nosotros le obedecemos a nuestro Abba, comes the anointing. viene la unción, More knowledge of Yeshua, más conocimiento de Yeshua, more power, más poder, more love, más ahabá, more authority. más amor, That's más the good news. autoridad. Esas son las alegres Here's nuevas. the bad news. Aquí vienen las malas. You know the bad news. Si saben las malas, The gifts. son los dones. Why do I need the gifts? ¿Para qué necesito yo los dones? Yeshua, Yeshua, can't you give me these gifts ¿no me puede usted dar estos dones without the people? sin el pueblo? Isn't that what it says? These gifts are housed by imperfect people. Estos dones son se encuentran en personas imperfectas. Many of us house Muchos de nosotros somos la morada Yeshua's gifts de los dones de Yeshua in our imperfection. en nuestras imperfecciones. But make no mistake, Pero no se equivoquen pensando, we need these gifts. nosotros sí necesitamos estos dones. Even though I may be one of these offices, I believe I am. Aunque yo creo que yo sea de uno de estos, esté en uno de estos cargos en el que yo creo que estoy, If these gifts si estos dones are not available to me, no son disponibles a mí, I could be a teacher yo podría ser un maestro and still be a baby y seguir siendo un bebé, because I'm not availing myself porque no me estoy disponiendo of these 5 gifts. de estos I cinco can have a dones. microphone,
Yo podría tener un micrófono. I could teach others. Podría Sound enseñar familiar? a otros. I could have my own Facebook page. Podría tener mi propia página de Facebook. But even I, as a shaliach, Pero aún yo como un sholiach, not by title, no por título, by gift, pero por don. I cannot grow Yo no podría crecer into a greater anointing en mayor unción and more understanding of His Son y en más entendimiento de su Hijo, without my brothers and sisters sin mis fraternos y fraternas who have gifts que sí tienen dones of evangelism, de evangelismo, shepherd. de pastoreo. We need pastors here Necesitamos a pastores because I'm apostolic and prophetic. porque yo soy apostólico y profético. That's good, Y eso es todo. but I need that person who's tender Pero yo necesito esa persona and not as que brash tiene ternura and not as abrupt y no es tan duro, no es tan abrupto as I can be. como yo podría ser. That'll sit there Que se pueda sentar ahí as a roe como un roe and hold someone's hand y detenerle la mano a for 3-4 alguien. hours. I don't have that gift. Detenerle la mano a alguien por 3 o 4 shows. Yo no tengo ese don. Maybe you do. Quizás usted sí lo tenga. And you can use that Y gift. usted podría usar ese don. You can use that gift Podría usar ese don. as long as we are saying and speaking the same thing. Siempre y If cuando you're in estemos- unity with the community, Siempre y cuando estemos hablando y diciendo la misma cosa, si usted está en unidad con la comunidad, these gifts will operate. estos dones funcionarán. But Se if you agree to manifestarán. disagree and you're not really working, man, I mean really working at coming into agreement, Pero si acordamos en desacordar y si realmente no estamos esforzándonos a entrar en un acuerdo sólido, we will not mature, no vamos a madurar, know Him the way we no can, lo vamos a conocer como podríamos and be released y se nos va a soltar into the mitzvot a los mitzvot, a las obras of service. del ministerio. Let me close with Y this. cerramos con esto. So we see the word kelion Así que vemos la palabra teleón, is fully grown. que quiere decir maduro, completamente maduro. Everything we've been ministering for the last hour and a half Así que todo lo que hemos estado ministrando por la última sha'a y media, is about maturity 90 minutos, se trata de madurez and growing, y crecer. not about salvation. No se trata de salvación, You could be redención. saved by yourself. Uno puede ser redimido, You, salvo. you could have the gifts of the Ruach, Uno podría tener los dones de la Rúa, operate by yourself. funcionar solito. But these gifts unto maturity Pero estos dones a and la unto an madurez, anointing greater than you have a una unción mucho mayor de la que usted ya tiene, and to being released into the ministry, y para ser soltados al ministerio, meaning trained. queriendo decir Exactly what entrenados. Mariamne was saying. Exactamente lo que está diciendo María. There's 2 ways to go into the ministry. Hay 2 maneras de entrar al ministerio. One is you take a cab, open a Twitter account, and go. Una es que uno toma un taxi, abre una cuenta de Twitter y se va. And another is to come into a community, Y otra es entrar en una comunidad, to the house of Noah a la casa de Noah and Shem. y a la casa de Even though Shem. your name may be Abraham, Isaac, and Jacob. Y aunque su nombre sea Abraham, Yitzhak y See, I'm here to shut Jacob, my mouth diga, yo estoy aquí para cerrar mi for boca about 30 years. por unos 30 años. And I'm here to come into Y agreement estoy aquí para entrar en un acuerdo with what's taught in this con lo house que se enseña en esta casa and graduate. y graduarme. Even though I don't understand it, Aunque yo no lo even though I entienda, don't see it all, aunque yo no lo vea, I may be Abraham, Isaac, and Jacob, but Shem and Noah, please, quizás yo sea Abraham, Yitzhak y Jacob, pero Sí. Noah, por favor, teach me. enséñeme usted. Could they have done the ministry themselves? ¿Podrían ellos haber hecho el ministerio solitos? I don't think. They could have started. Podrían haber iniciado. But in that process, you do more damage, or you do as much damage as you do good. Pero en ese proceso Let me show you a hace man who's mucho not under más- authority. Let me give you an example. Pero en ese proceso uno hace mucho más daño que Toby. Déjenme enseñarles, cuando un varón no está en autoridad, les voy a enseñar lo que pasa. A man under authority can do a great deal of good. Un varón que está bajo autoridad puede hacer un gran provecho, And a great deal of damage. pero igual bastante daño. 2 steps forward, 2 pasos hacia adelante, 3 steps back. 3 pasos hacia atrás. But a man in the body Pero un hombre que está en el cuerpo, who doesn't just want the gifts of the Ruach, but wants the gifts of Yeshua, que no solo quiere los dones de la Ruach, pero igual quiere los dones de as he Yahshua, matures, al madurar, he does a lot more good hace mucho más tob than bad. que mal. Can we talk? ¿Podemos conversar? What is my microphone? I'll talk.
Forget that stupid clock. Vamos a hablar. Get Dolly's clock out of your head and off the tree right now in Yeshua's name. When I started out, cuando yo empecé, and I'll close with this, y cierro con esto, after I touch on the beginning of 14. después de tocar sobre el principio de 14. When I started out as an evangelist, cuando comencé como evangelista, I did a lot of tov, yo hice mucho tov, but with roughness, pero con mucha dureza, with harshness, con mucha mucho one hand sowing seed, una mano sembrando semilla, and one hand shoving that seed y otra mano sacando esa semilla down people's throat. Metiéndola a la fuerza, con mucha severidad, con mucho rigor. Rivka remembers all that. Rivka se acuerda de ello. I was a lot more rough. Era mucho más riguroso. So as an evangelist, así que como evangelista, I did a lot of good. Hice mucho todo. But I also did bad stuff. Pero hice mucho daño. I also hindered the kingdom. Y impedí mucho el reino. People couldn't see any fruits of the Ruach. Cuando la gente no podía ver frutos de la Ruach, I hindered the kingdom. Yo impedí even though I knew a lot. El reino, aunque sabía mucho. Because I didn't have the gifts. Porque no tenía los dones. I didn't have access to them. No tenía acceso I was a in ellos. a cave. Estaba en una cueva. I didn't need anybody. No necesitaba yo a nadie. I only follow Yeshua. I don't follow any ministry or any organization. Sigo a Yeshua, no sigo a ningún administrador ni a ninguna organización. It got me into a lot of trouble. Me metí en muchos problemas. And so this is very important. Y por lo tanto esto es muy importante. For our own maturity. Para nuestra propia madurez. Because it's a gift. These are gifts from Yeshua. Porque este es un don de Yeshua. And where did Yeshua get them from? ¿Y de dónde los consiguió él? Abba. De su Abba. So if we understand divine government, así que si entendemos el gobierno de Elohim, we're not here for Kanachowski, we're not here for Rivka, we're here because government no estamos aquí para Konechowski, no flows. estamos aquí para Rivka, estamos aquí porque el gobierno fluye. It flows from father de Abba to son a hijo to the children. A los niños. So we're all in the family así business. que todos estamos en el negocio de la You and I are the children. Usted y yo somos los hijos. Yeshua is our older brother. Yeshua es nuestro fraterno mayor. Abba is our father. Abba es nuestro Abba. And it all flows. Y todo fluye. And raises us and matures us. Y nos levanta en madurez. So as a young evangelist, I had the gifts of some of the gifts of the Ruach. Así que como evangelista mozo tenía algunos de los dones de la Ruach. But I had cut myself off. Pero me había cortado from the gifts of Yeshua. De los dones de Yeshua. Let's continue. Continuemos. It's like a lot of people who don't want to move here. Es como mucha gente que no quiere venir aquí. They know they're called here. Saben que han sido llamados a venir aquí. They're afraid. Tienen miedo. Mommy's paying my bills. Mami me está pagando mis gastos. My brother's letting me use his car. Mi ají me está permitiendo usar su carro. I'm afraid. Tengo miedo. What are they afraid of? ¿De qué tienen miedo? The gifts of Yeshua. Tienen miedo de los dones de Yeshua. This is where the gifts of Yeshua are. Aquí están los dones de Yeshua. And the gifts will mature them. Y los dones so they're going to rely on Yeshua and not daddy's car or their brother's car. Y los dones les van a madurar. Let me pop a call para no depender en los dones de papi ni los dones to de see mami, me to the finish line here, okay? Ni los dones de su It won't do anything for the food. The food will taste bad, but it'll see me to the finish line. Yes. It's never a good idea to pop a cough drop before you eat, because it kind of messes with the taste of the food. The sugar. But it will see me to the finish line. Baruch Hashem Yahuwah. Okay, let's end with the beginning of verse 14, and then we'll pick it up in a part 2 yet to be determined. Comencemos con el principio del verso 14 y continuaremos con una segunda parte cuando diga Yahweh. We make ourselves available. Así que nos disponemos to the fivefold ministry. A los cargos del ministerio. The calling. Los 5 cargos. The assignments. El llamado. Not about title, not about following man. These assignments that will bring us into agreement and unity. These are men that are on assignment. No se trata de títulos, no se trata de seguir a hombres, sino se trata de seguir la asignación que nos ha dado Abba Yahuwah. So that we start out as children. Para que comencemos como bebitos, niñitos chiquitos. But we don't remain as children. Pero no nos quedamos chiquitos. Now look, in the Greek. En el griego. It's very interesting. Es muy interesante. The word children. La palabra niño. Is not actually there. En realidad no está ahí. This is the way it actually reads in the Greek. En realidad dice así en el griego.
we need and we come into agreement that we need the gifts of Yeshua. Entramos en el acuerdo que necesitamos los dones de Yeshua. So that we are no longer Para que ya no más seamos nepaioi. nepaioi. N-E-P N-E-P-I-O-I. We're no longer nepaoi. Nepioi. Or very similar, and that word nepaioi, Nepioi. is not children, Nepioi no es niños, but is literally pero literalmente quiere decir infants. infantes o bebitos recién nacidos. If we do not receive Si no recibimos the fivefold ministry, estos 5 cargos del ministerio, we act, actuamos and remain y permanecemos. not children. No niños. That's a mistranslation. Es una mal I wish it traducción. did say children. Me gustaría que se dijera niños. It's actually infants. En realidad son infantes We remain infants. o niños que están Saved? tomando leche. Yep. Love Yeshua? Yep. Redimidos sí, amando a Yeshua sí, But infants. pero niños que están mamando. Can you be 80 years old Puede uno tener 80 años de edad and be an infant in the faith y ser un bebé que está mamando en la fe and still have some of the gifts of the Ruach? y todavía tener los dones de la Ruach? Absolutely. Sí, There's only one way to mature. solo hay una manera de madurar. The gifts. Los dones, Not following man. no siguiendo a hombres. The gifts. Los dones. Where do I find the En gifts? donde encuentro los Wherever the dones. eagles are gathered, there is the body. Donde estén las águilas, ahí está el cuerpo. Where the eagles are, the body is. Donde estén las águilas, ahí está el cuerpo. Where the body is, the fivefold ministry En is. donde están las águilas, ahí está el ministerio de los 5 cargos. If you're a lone body, Si uno es un cuerpo solo, then the fivefold ministry is not there. entonces el ministerio de los 5 cargos no está ahí. Because even if you were one person, Porque aunque uno fuera una sola persona, and even if you had all 5 offices as a gift, y aunque uno tuviera todos los 5 cargos como don, it's like the Dead Sea. es como el mar muerto. If you don't find others to share the gift that Yeshua has given Si you, uno no encuentra a otros con quien compartir el don que Yeshua le ha dado a usted, you do not mature. uno no madura And you remain an infant. y permanece siendo un bebé que está mamando. I wish that word did say children. Me gustaría que esa palabra sí It doesn't say fuera children. Niños. It, O sea, ya it niños calls grandes. people that are holding on to that God-given right to agree to disagree. I have a God-given right. You hold on to that. Pero nombra o señala a esas personas que retienen el derecho a poder acordar, a desacordar. As a we all estar do in the en natural desacuerdo. man, I do too. Todos tenemos esa tendencia de querer desacordar. And our maturity Y nuestra madurez and our growth to know so much about the Son of Yah that He's holding back from us. y nuestro conocimiento de There's more to know. nuestra More posibilidad shalom, de more poder- peace, more insight. Nuestra posibilidad de poder conocer más de Yeshua, tener más perspicacia, más tranquilidad, más conocimiento de Él, Until we let go hasta soltarnos and say, I have arrived. y decir, yo he llegado To give up my right para rendir mi derecho to agree to disagree. a acordar, a desacordar. Why? ¿Por qué? I am here Yo estoy aquí to come into national unity para entrar en la unidad nacional and national faith. y la fe nacional, We have the same faith. que tenemos la misma fe. We came from different backgrounds, Venimos de diferentes trasfondos, but now we all speak the same thing. diferentes culturas, pero hoy It's a estamos miracle. haciendo lo mismo, es un milagro. Now, after 2, 3, 4, 5 years being together, Después de 2, 3, 4, 5 años de estar unidos, not by might or power, but by my Ruach, no a través de poder ni fuerza, pero a través de mi all of a voz, sudden we're all speaking the same de thing. repente todos estamos hablando, diciendo la misma cosa. We find ourselves disagreeing less and less and less on Scripture. Nos encontramos desacordando menos y menos y menos acerca de las escrituras. What a blessing. Y qué braca.
That means Eso quiere decir that the gifts of Yeshua que los dones de Yahshua are working. están trabajando. And let me reiterate. Y déjenme repetirles. These gifts don't belong to us. Estos dones no nos pertenecen a nosotros. Remember what I told you. Acuérdense lo que les dije. We're ordained for them Somos ordenados para ellos before birth. antes de nacer. But we don't have them Pero no los tenemos until we're way after we're born. hasta mucho después de haber nacido. And we lay them back at the master's foot Y se los volvemos a entregar a los pies de nuestro maestro when we go to be with him. cuando vamos a estar con él. That reminds us Eso nos recuerda that gift to build unity and maturity needs to return to the one who gave it. Nos recuerda que ese don de edificar Baruch y madurar a la Hashem comunidad, al Yahuwah. cuerpo de Yahuwah. Tiene que regresar ese Robinson, don come. I a feel like quien lo I'm going dio. to keep going if you don't come. Hurry up, hurry up. Adelante, Rescue me. adelante. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Praise Yah. Please stay with us. That's a sign of maturity, by the way. Radio and TV audience. I noticed some of you leave after the message. That is a sign of immaturity. Please remain with us Yo sé. as long as the saints are gathered. Yo sé que muchos de ustedes después del mensaje se van, pero por favor permanezcan con nosotros, ya que esa es una señal de madurez, estando unidos los Kiddushim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Page 6. You need the I got it. new sheet. Follow the new sheet. Please stand for the Shema, Por favor levántense para el Shema. facing Yerushalayim. Viendo hacia Jerusalén. In the middle of page, oops, in the middle of page 6. A la mitad de la página 6 o 14 del Sidur anterior. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto, Le'olam Va'ed. Yahuwah, Yahuwah, Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yeshua, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. V'ahavta et Yahuwah Elohecha, v'kol levavcha, v'kol nafshecha, v'kol me'odecha, v'hayu advarim ha'ela, asher Anochi mitzavcha hayom al levavecha, v'shinantam levanecha, v'dibarta bam, v'shivtecha b'veitecha, u'v'lechtecha b'derech, u'v'shofrecha, u'v'kumecha, u'kshartam lo'otayedecha, hayu l'totafot b'neinecha, u'ktatam al mezuzot beitecha, u'visharecha, v'ahavta l'reacha, kamocha. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. And you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. May be seated. Pueden sentarse. On the bottom of page 6, Mikamoka. Abajo de la página 6 o 14, Mikamoka. Mikamoka, Ba'elim Yahuwah. Mikamoka, Nezar B'Kodesh. No
Who is like you, Yahweh among the mighty ones? Who is like you, esteemed and set apartness? You are awesome in praise, working wonders, Yahuwah. Who is like you, O Yahuwah? O Yule Yahuwah Pito, Kile Olam Pasto. O Yule Yahuwah Pito, Kile Olam Pasto. Hodu, 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 Hodu le Yahuwah Pito. Hodu, 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 Hodu le Yahuwah Pito. Give thanks to Yahuwah, He is known. His kindness forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is known. His kindness forever endures. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is known. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is Lord. Amen. In the middle of page 8, a la mitad de la página 8, Kibbutz Galuyot. para Kibbutz Galuyot. Tekab shofar gadol cherutenu, v'sanetz l'kabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, merabakan fota aretz le'artzenu. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shmo. v'kabetz nichei amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise the standard to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of His people, Yisrael. Please stand for the Kaddish, facing Yerushalayim. Por favor, levántense para el Kadesh, yendo hacia Yerushalayim. Yikada, Yikadash Merabah. Amen. Yalmadi Rakutev Yamlich Malchuteh. Becha Hayekonu, Yamekum, Ukayedekol Beit Yisrael. Bagala, Ubizman Karib, Imru, Amen. Heshme Rabba Megara, Yola Yole Maya, Yipara, Ari Troma, Vietnamse, Yedim Kalat, Yedim Kalat, Yedim Kalat. Yerichu. Amen. Israel,
Shalom Aleinu, Ve'alko Yisrael, Ve'ru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'alko Yisrael. 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 Magnified and sanctified be his great name in the world, which he has created according to his will. May he establish his kingdom during your life, and during your days, and during the life of the whole house of Israel. Even swiftly and soon, and say Amen. Let his great name be blessed forever and for all time. Blessed and praised and honored, esteemed, exalted and honored. Magnified and lauded be the name of the Son of Part One. Blessed is he. Though he be high above all blessings and songs, praises and consolations which are uttered in the world, and say Amen. May he who makes peace in his high places make peace upon us and upon all Israel, and say Amen. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Brother Ramos, please come forward. Agiamos, por favor, venga hacia adelante. On the top of page 11. Arriba de la página 11. Vayehi ben Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Yahuwah, Ve'afutzu oivecha, Ve'anusu misanecha, mipanecha, Ki Tzion Tetzeh Torah, Ki Tzion Tetzeh Yahushua, Ulevar Yahuwah, Miyahushalayim, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Le'amon Yisrael, B'kedushato, Ki Tzion Tetzeh Torah, Ki Tzion Tetzeh Yahushua, Ulevar Yahuwah, Miyarushalayim. You may be seated. Pueden sentarse. Ya'amod Rivka bat Nisim LaTorah. Baruch et Yahuwah HaMevorach. Baruch Yahuwah HaMevorach, Le'olam
Bahai. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shemo. Notain haTorah. Amen. Bless Yahuwah, the Blessed One. Yes. And blessed is Yahweh, the Blessed One, for all times. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who selected us from all the peoples and gave us his Torah. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Amén. Aleluya. Our parsha today, Nuestra parashá de hoy, as read by Elder Benjamin leída por el anciano Benjamín, Zerah nuestro anciano Benjamín, ben Moshe, Benjamín ben Moshe, can be found puede encontrarse in Bereshit en el libro de Bereshit, 22. capítulo 22. Rebison, you can confirm that for me, please? I believe you have that paper. Yes, that's right. Okay. Bereshit, Bereshit, Genesis, Génesis, chapter 22. If you're listening at home, grab your restoration scriptures capítulo 22. Si están escuchando en casa, tomen sus escrituras de restauración and let us follow along. y sigamos junto con nuestro ají. Bereshit, Génesis, capítulo 22. And it came to pass after these things that Elohim tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Hineni. And he said, Take now your son, your only son Yitzchak, whom you love, and get into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains of which I will tell you. And Abraham rose up early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Yitzchak his son, and cut the wood for the burnt offering and rose up and went to the place that Elohim had told him. Then on the 3rd Yom, Abraham lifted up his eyes and saw the place far off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Yitzchak his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Yitzchak spoke to Abraham his Abba and said, My Abba. And he said, Hineni, my son. And he said, See the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, Elohim will provide himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place that Elohim had told him about, and Abraham rebuilt an altar there, and laid the wood in order, and bound Yitzchak his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to kill his son. And the Malach Yahuwah called to him out of the Shamayim and said, Abraham, Abraham. And he said, Hineni. And he said, Lay not your hand upon the lad, neither do anything to him. For now I know that you fear Elohim, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and saw behind him a ram caught in a thicket by its horns. And Abraham went and took the ram, and offered it up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of that place Yahuwah Yireh, as it is said to this Yom, On the mountain Yahuwah is seen. And the Malach Yahuwah called to Abraham out of the Shamayim the 2nd time, and said, By myself have I sworn, says Yahuwah, because you have done this thing, and have not withheld your son, your only son, that in the bracha I will bless you, and in multiplying I will multiply your zerah as the kochavim of the Shamayim, and as the sand that is upon the seashore, and your zerah shall possess the gate of its enemies. And in your zerah shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. So Abraham returned to his young men,
And they rose up and went together to Beersheba. And Abraham dwelt at Beersheba. And it came to pass after these things that it was told Abraham, saying, See, Milcah, she has also borne children to your brother Nahor, Huz his Bachor, and Buz his brother, and Kemuel the Abba of Aram, and Chesed, and Hazo, and Pildash, and Yidlaf, and Betuel. And Betuel begot Rivkah. These 8 Milcah bore to Nahor, Abraham's brother. And his concubine, whose name was Reumah, she also bore Tivah, and Gaham, and Tahash, and Maacha. Amen. Amen. We see Nahor being a married man. Y vemos a Nahor, que es un hombre casado with a Pelegesh. con una Pilegesh. Whose duty was not just to bear children, but to eventually be elevated to become full wives. Cuyo deber no era It was not, ser solo it concubina, was not to be a sex toy, no para ser un juguete sexual, but as a step pero ser elevada a llegar a ser una mamá in a y ser maturing una esposa. process En el proceso de to madurar, become a full-fledged wife. llegar a ser una esposa completa. And we see Nahor had a Pelegesh, Vemos que Nahor tenía una Pilegesh, being a married man. siendo un hombre casado. Rebbetzin? The bracha following the reading of today's Torah Parsha. La braca siguiendo la porción de lectura de la Torah de hoy. On the top of page 12. Arriba de la página 12. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shalom. Melech haolam. Amen. Asher natan lanu Torah emet. V'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shalom. Notein haTorah. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who has given us a Torah of truth and planted eternal life in our midst. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Brother Ramos, please. Ayamos, por favor. Everyone standing, please. Todo el mundo de pie, por favor. As the Torah is lifted high above the community, Así como la Torah está siendo levantada altamente delante de la comunidad. facing east, Viendo hacia el oriente. facing our capital city, Nuestra Yerushalayim. ciudad capital de Jerusalén. Everyone pointing Todo el mundo señalándole to the uplifted Torah. a la Torah delante de ellos. Vezot HaTorah Asher Asher Moshe Lefnei Bnei Yisrael Al Pi Yahuwah, Beyad Moshe. Amen. This This is Torah the Torah Esta es la Torah that Moshe placed before the children of Israel from the mouth of Yahuwah, que Moshe puso delante de los hijos de Israel desde la boca de Yahuwah, through the hand of Moshe Rabbeinu, our teacher of blessed memory. a través de la mano de Moshe, nuestro maestro de Baruch, recuerdo. as the Torah is returned to the Aron Kodesh Así como la Torah está siendo llevada de nuevo a su Aron Kodesh, with the singing con la entonación. of Etz Chaim Hi. Eitz Haim. Eitz Chaim Hi, Lemahzikim ba, V'tom Keha Merushai Deracheha Darchei Noam V'kol netivoteha Shalom. Hashivenu Yahuwah Elecha Enashuva
que quieren. Amen. You can be seated. Pueden sentarse. There's a couple of quick announcements. Hay un par de Camera, please. anuncios rápidos que quiero dar. We miss our friends, Sister Sophia, Extrañamos a nuestros amigos, nuestra Hot Sofía, Brother Chad, nuestro Ají Chad, and of course the Schober family, y por supuesto la familia Schober and Chris Williams. and of course Brother Chris. Nuestro Ají Chris, He's in town, él está aquí. and of course we miss Chris. Por supuesto que extrañamos a Chris, But I wanted to just praise Yah, pero quiero exaltar a Yahuwah give you all an example. para darles un ejemplo. Yesterday Cassandra dropped off Ayer Cassandra dejó a